This conference will now be recorded. Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Gurutululu Balijepalli Subba Rao garu. As promised, seeking his time, we are moving ahead with series on how the evil role played by our selfish minds causing the destruction. That destruction is leading to chaos in every city in India, not just Hyderabad. But we being in Hyderabad and this show being beamed from Kerala, we need to win at home to conquer the world. So we are trying to come up with all evidence based how the nature or the naturality is being forced to succumb, and in doing so how we are suffering. That suffering is continuing for the last 4 years in the form of floods, the devastation, normal life affected. Still the blame game continues. మీకు చెప్పినట్టే గురువు గారిని మళ్ళీ తీసుకొచ్చాము సిరీస్లో. మనం ఏదైతే చేస్తూ వస్తా ఉన్నామో గత 4 సంవత్సరాల నుంచి వర్షం అంటే భయం, రెయిన్ మీన్స్ ఫియర్. Why are we not able to enjoy the nature, the monsoon? Water is essential. 90% of our body is with water. 90% నీరే కదా మన శరీరంలో ఉన్నది. అటువంటి నీరు వానాకాలం వస్తుందంటే ఎందుకు రా భయం? ఎందుకంటే అన్ని విధాల చెడు పనులు మనం చేశాం. మన ద్వారా ప్రభుత్వాలు చేయిస్తా ఉన్నాయి. వాళ్ళకు కొమ్ములు కాస్తున్నటువంటి కొందరు, అందరిని అనను నేను, రియల్ ఎస్టేట్స్ కానీ, మిగతా అధికారులు కానీ, మిగతా గణం కార్పొరేట్ శక్తులు ఆ తప్పులు చేయించడం ద్వారా వాన అంటే భయం, వర్షం అంటే భయం, బారిష్ బోలుతో భయం, బారిష్ బోలుతో क्यों हम कांपते हैं आज, क्यों डर है बारिश से, why we fear rain. Last 4 years the same flooding, we are doing show after show, property loss, and again believe me, they say we are trying to control the precious lives, but by giving holidays, by making everything to come to a standstill. And the hindsight, every year every city, every town is spending hundreds, thousands of crores of public money. That public money again we have to bear in the form of taxes. See, already 12% for hostels. For those who go to hostels to study, they're also 12%. And GST, you have seen, no GST on petroleum products, various other things. సో ఆ విధంగా మళ్ళీ వేల కోట్ల రూపాయలు, వందల కోట్ల రూపాయలు వరదల పేరిట మళ్ళీ ఆ పన్నుల ద్వారా మన నెత్తి మీదనే వేస్తారు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కొత్తగా పిల్లలకు హాస్టల్లకు పోతుంటే 12% ట్యాక్స్ మన మీద విధించారు కేంద్రం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. यही है हमारी डर, किस तरह भाड़ बतला के 100 करोड़, हजारों करोड़ रुपए हर साल हर टाउन या सिटी भाड़ को दिखा के ये पैसे लेते हैं, और ये पैसे किधर जा रहे हैं, फिर हमको टैक्स भरना पड़ता है. लेकिन वो पैसे पूरा पानी में, ఆ వేల కోట్ల రూపాయలు నీళ్ళలో, all that thousands of crores into water. So that is why blame not climate. Where is climate preparedness? వాతావరణ మార్పులు అంటున్నారు. వాతావరణ మార్పులకు మన కారణం కాదా? కబ్జాలు అన్ని, మన నిలువ లేనటువంటి బాడీస్ ను, when water bodies are encroached, what will happen? You are blaming climate. Yes sir, without much delay, I thought you have selected a wonderful topic in series. Please sir, go ahead. I'll make you the presenter. He's taking so much of pains to enlighten people. I only hope the concerned citizens should enlighten now. If not now, it will be never, as we have told you in the last show. जागो वरना डूब जाएंगे, साथ में हमारे पैसे भी जाएंगे, और कर्जा पूरा हमारे बच्चों को उनके सिर के ऊपर आएगा. మనం మురుగుతాం, మనతో పాటు మన పిల్లలకు భవిష్యత్తు లేదు. అప్పులు భారం మన పిల్లలు మోయాల్సి వస్తుంది. కళ్ళు తెరవంటరా నాయన. ఎస్ సార్, ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ సార్. ఇది పూర్తి విజిబుల్? ఎస్ సార్, 100%. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు.
2 years back, when there was heavy rain and people were discussing on Kaleshwaram sustainability and its vulnerability, uh, the sudden debate started on cloudburst. See, whether it is cloudburst, cloud weeping, or cloud pouring, whatever it is we name it, it's only a change in the pattern of precipitation. Last 10 days, we have seen very normal rainfall, but for I think 3 or 4 times we have seen very high intensity short duration rainfall, which happened yesterday evening also. It was only 15 minutes, and the precipitation could be anywhere around 15 millimeters to 20 millimeters. And again, there was a small, a short spell um, gap, and then we had another high intensity rainfall. So we need to understand, the rainfall patterns and the human civilization. It is directly connected with water. Water, climate, rainfall. This is a long umbilical cord with the human civilization and also with all human life, all life forms on the earth. Man is part of that. But what's happening is as we moving on too much of narrowed down specializations, today, we are coining something, diverting people's attentions and all. Let us look into it. Blame not climate change. Why we are blaming the climate change every time? Okay? The only reason is we stop looking around what's happening around us. What are the physical changes that is happening? What are the climatic changes that are happening? Forget about the climatic changes. At least the weather, local weather conditions and local environment conditions. Was my neighborhood lake still exists or encroached totally, reclaimed totally? We need to look around. As I said earlier, it's a blind man's description of the elephant. Today, everybody is talking, the super specialities. One man blames the climate, the other man comes out with a theory which, we look into. And Google Mata provides all kinds of information, but we need to verify. We need to validate the informations before we place it before for the wider debate, and we need to look into it. We need to really go into a scientific temperament for the greater cause, in the interest of the state, and in interest of the country, in the interest of the humanity. Let's not go into all those things. Let us look into Telangana. Telangana is it's a semi-arid region, first of all, and a very dry climatic conditions. Okay, and this was taken from EPTRI's report, and some of the brief salient features I have taken it. I say Telangana in the north is blessed with rich forests, blessed with very heavy rainfalls historically, blessed with a perennial river Godavari, Karimnagar, Adilabad, you name it, even Nizamabad. So such is the situation there, where Adilabad used to touch 1200 millimeters. Adilabad and Karimnagar, they are not drought prone areas. How come the state government, keep on talks of this? With 1200 millimeters of and average annual rainfall, how could you say that it's a drought prone area? Okay, with a perennial river, we need to explore the possibilities. And Adilabad is known for very cool temperatures, where the temperatures drops down to single digit during the winter seasons. But today things are changing.
Even the winters are getting very hot. The EPTRI, it summarized in its report that Telangana climate change issues high vulnerability of state towards climate change. I think this report was released in somewhere around 2009, or later this was discussed and updated. The river basins are prone to climate change impacts. Please give an attention to these statements given by APTRI, the State Environmental Authority. I'm not saying this. High vulnerability of the state towards climate change. The river basins are prone to climate change impacts, which we are experiencing in the Godavari, and we keep on play a blame game with Polavaram, Andhra, Telangana, all this. The river basins are prone to climate change impact due to changing precipitation and temperature patterns. This is very important. Industrial hubs are prone to climate change impacts. Majority of the rural and urban populations is not aware about the climate change issues and the impacts. This I only agree 50%, but the rural, the farmers communities, they are well aware of it. They know how the climate is changing because their livelihood is with precipitation, rainfall, water cycle. They have much better knowledge of the climate change than their counterparts in the urban population. This statement I do not agree fully. Yes, urban population, I do agree. So, first two, let us take. It is vulnerable to change. Did we make any climate preparedness? Okay, in spite of EPTRI's report? Yes, we have prepared another report of disaster risk reduction. I know why we are making all these reports is only to please the multinational companies who are stepping into Telangana, that Telangana government is pro sustainable development. This is only to please them, not for implementation. Did we conduct any study? Forget about the bigger river system, at least in Musi, on climate change impacts and temperature variations? No. Let us go one after the other. And state intervention. It's not that state is keeping quiet, but state, always wants to be first in the country. It has created a climate change knowledge center. How much knowledge this center is spreading on climate change, I have my own doubts. Maybe some training programs. Climate vulnerability studies in major river basins. How many climate vulnerability studies? Why EPTRI was not assigned on Kaleshwaram issue and the changing river patterns? Climate socio-economic vulnerability studies in industrial hubs to floods, erosion. Climate baseline studies in ELBs and municipal corporations. Show me one report out of 12,000 panchayats that we have established a report. We do not have a biodiversity register in our ELBs. Forget about the climate change. How many training programs we have conducted for them? Okay, we may come out with a list of training programs which MCHRDA conducts, but where is the follow-up that whether they are implementing this, and to what extent the heads of the districts, the collectors, are proactive in this direction? Demonstration projects at ELB major gram panchayat levels. I have my own doubts whether we have taken up anything. Forget about the
At least in the peri-urban areas, we have not taken. The state action plan for climate change, the principles. Adaptation to short-term climate variability. Extreme events serves as starting point for reducing vulnerability to long-term climate change. Adaptation policies. Adaptation occurs at different levels in the society. Mitigation measures in line with NA, National Action Plan for Climate Change. Okay, did anyone come across this? Did anyone come across this? Some debate round table, but we have umpteen number of round tables on cloud. What is cloud burst? What is the atmospheric river systems? On these things, why we are not discussing on the adaptation? To what level the state has adopted it? To what level state discussed on the policies of National Action Plan for Climate Change brought out by the government of India? Nothing. It becomes a showpiece, a report in the secretariat, and then a photographs and a press meet, nothing else. Or else the entire exercise is being outsourced. So nothing goes in the minds of my great officers. Although central government is key authority in shaping climate change policy, creating institutional mechanisms, involvement of state governments in this process is crucial. And I say more than the state government, it is the local panchayats and local governing bodies, municipalities. They should be empowered. Are we empowering them? No. Let us look into it. To what extent we are only blaming the climate change, heavy rainfalls. Out of the identified key sector, there is no water sector. Okay? Water management, changing urban hydrology. This is all tippi tippi bete paata sutra. Nothing else. Okay? Goals of state act, reduction of impact CCC. I challenge. You see, all along Godavari River, the highest carbon emissions are there. Highest. The temperatures are also high. Why? We have series of thermal plants along the Godavari. We have series of open cast mining along the Godavari River. We should have conducted a special studies there. How the rainfall pattern changes, how the temperatures are varying, how the carbon emissions are going. Did we conduct anything on it? Reduction of impact of CC, forest cover, biodiversity, water resources. Biodiversity is not at all part of the forest department. Okay, there is separate state board which does not function. What is this? The maximum today, whatever little biodiversity we see, we should thank the tribal communities whose livelihood depends on food gathering, collection, and processing. Protection of vulnerable, reduction of impact on CC on human and animal health. I have not come across a single health report by social preventive medicine on this. Achievement of environment sustainability, including mitigation measures. These are all good. When you show it to some MNC company which wants to come to Telangana, oh, highly impressed. You want to show it to the French embassy, you want to show it to the UK embassy. All rosy dialogues. You see, Telangana received 43 out of 100 as per Niti Aayog's thing in climate change, favorable climate changing and all. Telangana has been put alongside 9 other states. Okay, this is all stories from them. And the parameter they have seen is carbon emissions, effective disaster management, preparing state to use renewable energy. Are we doing it? Nothing.
misconception. Some 10 years back, people were so happy that now we are bifurcated. Andhra will suffer from cyclones and we will be blessed with rains. We are all living on misconceptions. Climate experts say that there is also a widespread misconception among government that only those states along coast are prone to cyclones need to worry. Okay? EPTRI summary statement. They told, it changes everything. South always gets a shot of rainfall. It's a cloud, it's a rain shadow zone, Mehboob Nagar, Nalgonda, and all. And north is highly blessed with forest cover as well as the rainfalls. Considering the climate changes that could possibly occur, suitable adaptation plans need to be designed. Did we discuss this? I think in the first term, the Honorable Chief Minister mentioned on the need to redesign our irrigation reservoirs or water reservoirs. I felt very happy that probably he is directing the entire discussion towards the climate change, because dryland areas, as IPCC indicated or forecasted, that semi-arid dryland areas is going to receive more rainfall. Probably the Honorable Chief Minister was indicating his thought towards this. But unfortunately, my great advisors and the so-called engineers of the state, they totally misguided him and distorted his thoughts for creating some crazy projects. We have not done anything. We have not assessed the water retention of present reservoirs, water loss of water retention capacity in our reservoirs. What is the percentage of siltation in our reservoirs? We have not done anything for the Kadim project. What is that we could do for Sri Salem or Nagarjuna Sagar or any other reservoir, Sri Ram Sagar project? What is that we are talking about? Probably at that moment, the Honorable Chief Minister was in a very right direction, but somewhere things have gone wrong. It's time for the so called advisors around him to discuss, review, make a course correction for the state, and not to gossip on climate change trends, climate change, schools of thoughts, all those things. It's a long way. It is 194 countries' commitment to make a change in the climate change. But the state governments and local governing bodies have primary responsibility to take care of improving the environment conditions of the natural resources within their jurisdiction. 12,000, panchayats and they have to think of it. They have to come out by it. They have to come up with climate index. The state government has to direct. The urban development authority has a role to play to give a direction to the local governing bodies, but not competing with them in selling and auctioning the land resources. At the same time, the state planning and development authority, today it has been outsourced. They do have the primary responsibility equally to come out with strategies and reset the course of direction in the development plan. It's time for everyone to sensitize the people on this. The EPTRA report itself says urban and rural Telangana do not know anything about the climate change.
To what extent we have sensitized it? No? Then how do we? And are we sensitizing the builders who are just forcing the change of skyline in and around the urban areas? Could we change our building code according to that? No. We have to think of it. Let us not blame the climate. Let us not blame. Take this as an advantage. Store more water. Create a water blessed state. Why we are not planning? We need to plan. We do not have a plan for water infrastructure in this state, in the country. What is that we are talking? We are all bunch of hypocrites. We are all bunch of shameless people. We think something, we talk something, we act something. There is no convergence in our thought process to action. It's time for us to think of it. It's time for us to think of a right policy and an effective implementation strategy to make this state a sustainable, livable state. Let us not compare with all other states. We are not interested in other states, how they are living, what they are living. We want to improve our own quality of life, which we enjoyed some 50 years back, and we want to give it to this quality of life to the younger generation and coming generations. It's time for the younger generations to respond to this and join as climate volunteers. You can contact Dr. Shiv Prasad Reddy, Yeah. and his phone number is available. We wish that it should be a part of a people's initiative to make this state and the country a sustainable livable country, the state and the village. We should all come together. We must build synergy through the convergence. We may differ in our thought process, our school of thoughts, but our goal is to make a sustainable, a resilient city. It's moving. Number of legal cases are increasing day by day. Seriously, no attempt has been made neither by central nor the state authorities, including academic and research and training institutions in the country. The conflicts continues around climate change. People still do not believe that climate change is happening. When we are excess of water, the entire Europe and America is suffering with heat waves and forest fires. What is that we learn? Human and economic loss continues with escalating magnitude and frequency of climate disasters. It's time for us to wake up. It's time for every individual to think of it. Even if you want to get out of this country, you do not have a royal heaven in the USA. It is also suffering, my dear friend. So think, act locally, think globally, and let us come together. Okay, let us not waste our time and resources on gossip on climate, cloudburst, and etc. and etc. Thank you so much. It is now or never. Thank you so much, my dear friend Shiv Prasad Garu. Sir, it's It's time pleasure. for us to stop the gossip. Yeah. Wonderful presentation once again. You have made it very clear. At least I hope Kalawakuntla Chandrasekhar Rao Garu, Honorable Chief Minister of Telangana, and his own son, Kalawakuntla Taraka Ramarao Garu. Incidentally, he is also Municipal Administration Minister, and he has got information technology also, which is very crucial and vital to understand, to read the reports at least. The reports published by the government EPTRI, and what is that Niti Aayog through its studies on climate change, and at the same time the institutions around, because you read a lot of books,
and you redesign and design Kaleshwaram. So in that context, how is that Kalvagatla Chandrasekhar Rao Garu is missing the important reports? He himself stated cloudburst, and even he said there is a foreign hand. God knows which foreign hand it is that. Now he has to make it very clear, and how why central government is also calm. Their own minister, Shekhawat minister, came and he said lot of fraud, lot of corruption in Kaleshwaram. Both Amit Shah and Mr. Modi, Prime Minister, they said they described Kaleshwaram as ATM, anytime money. Still, there is no action from central government. So both the central and state governments have to take the blame alongside the opposition parties, Congress or whatever, AAP or TJS, what they try to go ahead for the dharnas, and after that it filters away. Why they are not consistent in their agitations to expose corruption, vulnerabilities? Because people are suffering, the state is suffering, the country is suffering. చాలా బాగా చెప్పారు సార్. ఆ రోజేమో క్లౌడ్ బర్స్ట్ అన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి ఆ క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? విదేశీ హస్తమా అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ముట్టిగున్నది. షెకావత్ గారు వచ్చి ఇక్కడ అవినీతి ఆరోపణలు వారి చేశారు కాళేశ్వరంపై. అప్పుడు నడ్డా మళ్ళీ ఈయన వేల కోట్ల అవినీతి అన్నారు, దానిపై చర్యలు లేవు. అదేవిధంగా మోడీ అండ్ అమిత్ షా గారు అయితే ఏటీఎం అన్నారు, ఎనీ టైం మనీ కాళేశ్వరం అని. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు మాట్లాడి అవినీతి జరిగిందని చెప్పిన తర్వాత ఎన్నో నీతి ఆయోగ్ ద్వారా కూడా వాతావరణంపై, నదులపై కానీ, వచ్చేటువంటి వానలు వర్షాలపై కానీ వారు నిర్వహించినటువంటి అన్ని పేపర్లు కూడా, స్టడీస్ కూడా పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, వారి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, ఆ ప్రభుత్వం ఎందుకు వాటిని అట్లీస్ట్ కొసమెరపుకైనా, మీరు క్లౌడ్ బర్స్ట్ అని చెప్పి మొత్తం మునిగిపోయినాయి కదా, ఇప్పుడు కూడా ఈ సంవత్సరం కూడా కడెం ప్రాజెక్ట్, మళ్ళీ కాళేశ్వరం గురించి ఎవడు మాట్లాడతలేడు. ప్రతి సంవత్సరం బస్సులు వేసుకొని కాళేశ్వరానికి పోయేది. కేటీఆర్ గారు మొన్న పెద్ద ఎత్తున మాట్లాడారు, కాళేశ్వరం నుంచి ఎంత లిఫ్ట్ చేస్తున్నావు చూపించిన ఆయన. మీరు ఎంత లిఫ్ట్ చేస్తా ఉన్నారు, ఎందుకు కావడంలే? ఎందుకంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ కట్టాలో అక్కడ కట్టలేదు కాబట్టి. పైన నుంచి ఇలా కిందికి నీళ్లు పోతే ఇది ఎత్తి దీంట్లో పోస్తున్నావు, ఇది ఎత్తి మళ్ళీ దీంట్లో పోసి అక్కడ నుంచి ఎల్లంపల్లి, నువ్వు ఇది ఎత్తి ఇది పోసే వరకు పైనుంచి నీళ్లు వరద వస్తుంది కదా, మళ్ళీ కొట్టుకొని వచ్చి మళ్ళీ వెనకాలకే వస్తుంది. ఇది సామాన్యునికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తున్నా. మళ్ళీ దాని ఖర్చు, బంగారం తుల 30,000కు 35,000కు దొరుకుతుంటే ఎవడైనా తులం 80,000, 1,50,000 తులం పెట్టి కొంటారా? గదే కాళేశ్వరం మేము మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్న తర్వాత కూడా ప్రతి సంవత్సరం వరదలకు లోనవడం, వాతావరణంలో మార్పులని మీరు ఇప్పుడు చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు మీ పక్కన వాళ్ళతో కలిసి. మరి ఆ క్లౌడ్ బర్స్ట్ అని మీరే చెప్పిన వాళ్ళు ఎందుకు జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది, అసలు ఏమైతుంది, నదులపై ఏమైతుంది, మనం రాష్ట్రంలో ఉత్తర భాగం కానీ, దక్షిణ భాగం కానీ, మళ్ళీ హైదరాబాద్లో కానీ ఈ నదులు కానీ, దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి గొలుసుకట్టు చెరువులు కానీ, మిగతా వాటిలలో మార్పులు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి, ఎందుకు వస్తున్నాయి? కార్బన్ ఎమిషన్సా, మనం తిరిగే వాహనాల ద్వారా వస్తుందా, లేక పెట్టినటువంటి పరిశ్రమల ద్వారా వస్తుందా, లేకుంటే ఆక్రమించుకున్నటువంటి నాలాలు, గొలుసుకట్టు చెరువుల ద్వారా నీళ్లు నిలవక అవన్నీ కూడా ఆవిరైపోయి ఈ విధంగా తయారవుతున్నదా? దానితో పాటు కార్బన్ కూడా మొత్తాన్ని పొల్యూషన్ దీనికి దారి తీస్తుందా? ఇవన్నీ చూడకుండా చెవులు కోరుకుంటారు. సార్ చెప్పండి సార్. One point actually. సార్ సార్ See, whenever there is no serious studies on climate and climate impact on the river systems, my own field experiences around Bhopalpalli and other areas, I could see the luxuriant growth of hydroponic alga in lakes. And I was wondering, the lake waters were very pure, not contaminated, but still I could find the algal mushroom, luxurious growth. And in 2 days' time, I could realize it is the high nitrogen levels in the atmosphere emitted by the thermal plants మై గాడ్. is stimulating the hydroponic algae in the lakes of Bhopalpalli around Mancheria lakes. మై గుడ్నెస్. Then See, why we are not talking on improving the efficiency and carbon reduction in thermal plants, which is the goal of state action plan for climate change, which is brought out by, accepted by the state authorities. We are not talking about how much carbon we have reduced, are we talking about?
No, every time when we talk of carbon emission, the debate is around Hyderabad traffic. Hyderabad traffic carbon emission is mobile. Okay, it moves from one place to the other, but the thermal power plant carbon emission is stationed at one particular place and 1,000 times higher than the traffic carbon. To divert the attention of the common man, these are such uh, mind discussions even in the electronic media, what I see. Wonderful They do point not you made. focus on that. They do not focus on. They say electric buses వస్తే అన్ని తీరుతాయా, ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ చూస్తే బ్యాటరీలు చేయాలి కదా, ఆ బ్యాటరీలు నింపనీకే కార్బన్ ఎమిషన్ కావాలి కదా, ఏం దిమాక్ ఉందా లేదా ఎవడన్నా మాట్లాడతాం. So there is no, what is the carbon reduction in the industrial estate? Jidimetla, Pashamelaram, Yeah. okay, Nacharam, Maulali, Uppal. Is there Katedan. any, Katadan, is there any, evaluation reports of it? Nothing. Huh? What is the percentage of renewable resources improvement in this state? Nothing. Okay. We only talk of etudu, poyudu, etudu, poyudu. And is there any evaluation of how much carbon emission Sir. we are doing through Etipotala? అది కరెక్ట్ Okay, మీరు అడిగింది. okay, I can understand if it is really, helping the state and all, but it Fine. is not even helping 10%. అసలు నీళ్ళు Then what? ఎత్తిపోస్తున్నారు అసలు ఎక్కడ పోతున్నాయి? Then we are paying electricity bill, we are releasing carbon, and we are not getting any result. వండర్ఫుల్. నాట్ ఎట్ ఆల్. రిజల్ట్ And వస్తే టొమాటోలు where is the రూపాయలు evaluation report, and why the central government is giving international awards, national awards, green awards to Telangana? అదే చెప్పాలి. అవినీతి పరుడు అని చెప్పి కాళేశ్వరం అవినీతి అన్ని చెప్పిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం అవార్డు ఎట్లా ఇస్తుంది? వాళ్ళు మోడీకి తెలవాలి, అమిత్ షాకి తెలవాలి, కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ఆ రెండు పార్టీలకే తెలవాలి. Parameters, you see, evaluation parameters must be brought, well, and I think it's time to, stimulate the proactive nature in the climate justice. వండర్ఫుల్. దట్స్ ది పాయింట్. Because of the wrong plannings ఎస్. and diversion of the people's mind, today we are losing human life, crores of rupees, థౌజండ్స్ ఆఫ్ and క్రోర్స్. fertile agriculture lands have been buried under the sand and gravel boulders because of backwater flows. ఎస్. How many acres have been siltated now? Can we retrieve it back? What is the root cause of this? Let us not waste time on climate cloudburst and some other fancy theories. కళ్ళు తెరుద్దాం, మనం కింద ఏం చేద్దాం, పడ్డ వర్షాన్ని ఎట్లా తీసుకెళ్దాం, పడ్డ వర్షాన్ని ఎట్లా వాడుకుందాం అన్నది ఆలోచన చేయండి. అంతేగాని ఫాల్తూ మీటింగులు పెట్టుకొని టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, కోట్ల రూపాయలని నష్టపరచొద్దు. ఇట్స్ టైం. ఓకే, thank It's you so time. much, Dr. Shiv Prasad garu. We will come out with actual facts also, figures and facts on this. And along with this series, what we have started, we will also start on climate communications. వండర్ఫుల్ సార్. డెఫినెట్‌గా Is there మీరు a అన్నట్టు planning? Is there a policy? Where the development is heading to. Okay. So we need to look into these aspects of it. These are not lighter vein, నాట్ ఎట్ ఆల్. comments. Not at all. నాట్ You ఎట్ see, ఆల్. it is taking the state some 50 years back. We are డిజాస్టర్. going into the debts. We are going into the debts. బిగ్ డిజాస్టర్. So we need to, where is the disaster management? And above all, state government also came out with disaster risk reduction report. So I question the people who are keeping on conducting, such fanciful meetings. To what extent we have adopted
Sandai framework of risk reduction in our urban planning or the state planning. వండర్ఫుల్. Did we? We only came with a brochure, and all the chief secretaries and principal secretaries standing before a cameraman took a photo and released it. ఒక పేజ్ అన్నా చదివిండా చీఫ్ సెక్రటరీ అది? ఎందుకంట ఇంప్లిమెంట్ చేయని కాడికి అదేదో కోర్టులు ఉంటుంది, ఒక భగవద్గీత, ఒక ఖురాను, ఒకటి. ఎందుకంటే వచ్చిన నెలలో కూడా దాని మీద ప్రామిస్ చేయమని చెప్పడానికి. మనకేమో మనకు ఒక సస్టైనబిలిటీ రిపోర్టు, క్లైమేట్ ఎవడైతే వస్తున్నాడో ఎంఎన్సీ గానికి చూపించుకోనికి, ఆన్ ది నేమ్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ తెలంగాణ సస్టైనబుల్, ప్లీజ్ జాయిన్ అస్ అని. బంగారు తెలంగాణ. బంగారు తెలంగాణ. ఓకే. So let us come out of this hypocrisy. That's my humble thing. And I once again request the Honorable Chief Minister to recall his thoughts on why he had an idea of redesigning the reservoirs. Is it under climate change, or is it under some other thing which he came under the influence of some vested groups? Please recall it back, Honorable Chief Minister. Please, thank you so much. Thank you. వండర్ఫుల్ సార్. టు సమ్ ఇట్ అప్, ఇంకేం లేదు, వారు చెప్పేశారు కాబట్టి ఇక అసెంబ్లీలో ఎప్పుడు కూడా రీడిజైనింగ్ పెట్టారు కదా ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు అసెంబ్లీలో రండి, చర్చించండి. మా ఛానల్ తరఫున అన్ని లీడ్స్ మీకు ఇస్తాం, మమ్మల్ని పిలవండి. మేము తప్పైతే మమ్మల్ని కరెక్ట్ చేయండి అక్కడ. ఎందుకంటే మేము గొప్ప అని మేము చెప్పుకోవడంలే, కానీ మీరు చెప్పిన మాటలే క్లౌడ్ బర్స్ట్. మిస్టర్ కేసీఆర్ గారు చెప్పిన క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఏంది? ఈరోజు ఖచ్చితంగా అక్కడ థర్మల్ ప్లాంట్ లేదా? అక్కడ బొగ్గుతో మనము విద్యుత్ శక్తి ఉత్పత్తి చేయడం లేదా? నార్త్ తెలంగాణలో గోదావరికి అటువైపు ఆ దాని వల్లనే ఈరోజు ఆ విపరీతమైనటువంటి కార్బన్ రిలీజ్ వల్లనే వాతావరణంలో మార్పులు జరగడం లేదా? ఇది నిజం కాదా? దాని వల్లనే అకాల వర్షాలు, ఇష్టమైనటువంటి వర్షాలు, అదే విధంగా దానికి తగ్గట్టు కూడా ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ కానీ మిగతా చోట ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ఉన్న అడవులను అంతా కూడా ఈరోజు రియల్ ఎస్టేట్ గా మీరు మార్చడం, ఉన్నటువంటి నీటి వనరులను కూడా ఆ విధంగా కొండలు గుట్టలు కూడా మీరు ఈవెన్ నారాయణ ఖేడ్ లాంటి అక్కడ మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా రియల్ ఎస్టేట్స్, ఫార్మ్ సైట్స్ చేసి గుట్టలను కూడా మాయం చేస్తే నీళ్లు నిలవకుండా, ఇవన్నీ వాతావరణ మార్పులు కావా? కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, కేసీఆర్ గారు, మీ అడ్వైజర్స్. మళ్ళీ ఇటువైపు వస్తే పరిశ్రమల నుంచి పెద్ద పెద్దగా తెమ్మంటున్నారు. గార్మెంట్స్ కానీ, ఫార్మా కానీ, అవన్నీ భూమి నుంచి ఆకాశం, నీటి నుంచి గాలిని కాలుష్యం చేయవా? మరి వాటి వల్ల కావడం లేదా? మీరు ఏమైనా ప్రతి సంవత్సరం ఏదైనా రిపోర్ట్ వస్తుంది కదా మీకు ఈపీటీఆర్ఐ ద్వారా, ఆ రిపోర్ట్ చదువుతున్నారా? మీరు దాన్ని ఆచరణలోకి పెడుతున్నారా? కేవలం సిటీలో తిరిగేటువంటి రద్దీగా ఉండేటువంటి ప్రజలు ఉపయోగించేటువంటి ఆ ట్రాన్స్పోర్టే కాదు కదా, వీటితో పాటు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అన్ని ప్రాంతాల్లో. ఊర్లలో విద్యుత్ శక్తి ఏ విధంగా అయితే మీరు చేస్తా ఉన్నారో బొగ్గు నుంచి, వాటి నుంచి, అది కారణం కాదా? సో ఇన్ని విధాల మీరు వాతావరణ మార్పులకు కారణం అవుతా ఉంటే వాటిని పక్కన పెట్టి విదేశీ హస్తమని ఒకసారి, మళ్ళీ ఈసారి వాతావరణ మార్పులని మరొకసారి ప్రజలను మభ్యపెట్టడం మాని, అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది, ఏ విధంగా జరుగుతుంది, దీనికి ఎవరు కారకులు? పోయిన సంవత్సరం ఇదైతే ఈ సంవత్సరం జరగకూడదు, ఎందుకు జరుగుతూ ఉంది, దీనికి ఎవరు బాధ్యులు అనే విచారణ మీరు చేపట్టారా? మీరు చేపట్టలేదు కాబట్టి మేము నిరంతరంగా ఈ షోలను ప్రజల కోసం, ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేయడానికి కోసం, ఎందుకంటే వనరులు ప్రజలకు చెందినవి. భూమి, బొగ్గు, నీరు, ఆకాశం, విమానాలు పోతుంటాయి కదా, ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు 10,000 20,000 అయ్య సొత్తా, ఇదంతా ప్రజలకు చెందినది, పౌరులకు చెందినది. అందు గురించి వారికి అవగాహన కల్పించడానికి, వారిని చైతన్యవంతులను చేస్తే తప్ప ఇది ఆగదు. కేంద్రం కానీ రాష్ట్రం కానీ అవినీతి పరులని వాళ్ళు అంటారు, శిక్ష ఇంచాక ఇది లేదు. ఇక్కడ వీళ్ళేమో ఇవన్నీ వాతావరణ మార్పులని, ఈసారి పోయినసారి క్లౌడ్ బర్స్ట్ అని, మరొకసారి మొత్తం కాళేశ్వరం మునిగిపోయింది, ఈసారి కడెం. మరి కాళేశ్వరం పని ఇంకేమవుతుందో ఆ భగవంతునికి తెలియాలా? ఒక పండగలాగా తీసుకుపోయేటువంటి కాళేశ్వరం ఈరోజు ఏమైంది? అదేవిధంగా పాలమూరు రంగారెడ్డి, కృష్ణానది అయితే మొత్తానికి వదిలిపడేసినాడు. ఎక్కడ చూసినా ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ జంగులు, కాటేదాన్ అటువైపు పోతే పరిశ్రమలు, మళ్ళీ ఇబ్రాహీంపట్నం అడవులను కూడా ఫార్మాకు వారికి ఇవ్వాలంటే అక్కడ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున గొడవ చేస్తున్నా కూడా
అది కూడా అప్పనంగా అప్పచెప్పి ఇక్కడ అడవులను నరుక్కుంటూ నదులు మొత్తం ఫుల్ ట్యాంక్ లెవెల్ దాన్ని నాశనం చేస్తూ గొలుసు కట్టి చెరువులు నాలాలు కబ్జా చేస్తూ మళ్ళా ఒక సైడు హరితారం అని 100 కోట్లు 1000 కోట్లు ఇది ఎవరిని చేయడానికి ఇదే వాతావరణాన్ని మీరు సరి అయిన విధంగా మార్పులు వచ్చేటువంటి వాతావరణాన్ని మీరు ఈ విధంగా ప్రణాళిక లేని విధంగా మీరు ప్రతి సంవత్సరం ప్రజలను ఇటువంటి విపత్తులకు గురి చేయడం ప్రజలు యథేచ్ఛగా ప్రతి సంవత్సరం వర్షం అంటే భయం అనే విధంగా మళ్ళీ ఎండాకాలం వస్తే ఎంత వేడి ఈ విధంగా జీవన ప్రమాణాలు మొత్తం దెబ్బతిన్నాయి ప్రజలవి మరి జీవన ప్రమాణాలు పెరిగినాయి 1,00,000 కోట్లు పెట్టినామని కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు మీరు అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పిన జీవన ప్రమాణాలు ఎక్కడ పెరిగినాయి ఏ విధంగా పెరిగినాయో వచ్చి చూపించాలి మీరు ఇంకా ఓల్డ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఎందుకు చెప్తామంటే ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిమన్ ప్రతిపక్ష పార్టీ ఆ ప్రతిపక్ష పార్టీకి ఈ సమస్యలు ఏవి పట్టడం లేదు ఓల్డ్ సిటీ కూడా ఎప్పుడు వర్షం పడ్డా మొత్తం డ్రైన్లు బయట ఎందుకంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు రియల్ ఎస్టేట్స్ కు పర్మిషన్స్ ఇచ్చి ఊర్లలో ల్యాండ్ యూజ్ ను ఏ విధంగా మారుస్తున్నారు మీరు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి ముఖ్యమంత్రి గారు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రావు ఏ విధంగా భూమి వ్యవసాయానికి సాగుకు ఉపయోగించే భూమిని రియల్ ఎస్టేట్స్ విధంగా ఫార్మ్ సైట్స్ గా మారుస్తా ఉంటే మీరు ఎందుకు ఊరుకుంటున్నారు కొండలు గొట్టలు కొట్టేస్తా ఉంటే ఎందుకు ఊరుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఇష్టం వచ్చినట్టు రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ పోతుంటే ప్రజలారా మీరు చైతన్యవంతులు గారా ఏ విధంగా ఎందుకు కొంటున్నారు అక్కడ డ్రైనేజ్ ఉందా స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ ఉందా వర్షం పడితే పోవడానికి ఏం సదుపాయాలు ఉన్నాయి రోడ్లు ఉన్నాయా అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్టులు అన్ని నరికేసి మీకు ఇస్తా ఉంటే మీకు అర్థం కావడం లేదా రేపు పొద్దున అదే మన జీవితానికి శాపంగా మారబోతుందని అర్థం కావడం లేదా और कब सीखोगे भाई और कब सीखोगे इतनी गर्मी यानी तो इतनी बारिश क्यों हो रही है गोदावरी के आसपास वहां थर्मल प्लांट नहीं है क्या जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी वहां से पैदा करते हैं उसके वजह से कार्बन की वजह से नहीं हो रहा क्या वैसे ही इंडस्ट्रीज वो कितना कार्बन रिलीज कर रहा हर साल इसका कोई है क्या और गांव में पूरे जो भी किसान भाइयों के जो भी खेतियां हैं खेतियों को पूरा रियल एस्टेट्स करने से और खेती के वजह से ही हम कार्बन ऑब्जर्व कर रहे थे और पूरे हिल्स और हिल्लाक्स को खत्म करने से पानी रुकना ही खत्म हो जाएगा ये वजह नहीं है क्या इतना बारिश और इतनी गर्मी इसका कारण क्यों आप लोग चुपचाप है एआईएमआईएम तो अपोजिशन पार्टी है ओल्ड सिटी में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं एक बारिश है तो पूरे लोग डर के हैं क्योंकि नाला कब्जे तालाब कब्जा और ऐसे इंडस्ट्रीज ला रहे जो जिससे प्रदूषण होगा और प्रदूषण की वजह से कार्बन बढ़ेगा उससे हमारी जिंदगी इधर बारिश ज्यादा होगी नहीं तो गर्मी ज्यादा हो रही इसका कोई हर साल ये ले रहे क्या और हजारों करोड़ हमारे पैसे पूरे इसमें लगा रहे हैं पूरे पानी में जा रहा है और कितने साल और कितनी हमारी इस तरह की जिंदगी आप सोचिए आप जागिए वर्तमान को आप बचाने की कोशिश करिए ताकि कुछ अपने बच्चों के लिए बचता वरना तो सब कुछ खत्म మేలుకోనండి ఇప్పుడైనా లేకపోతే మన వర్తమానంతో పాటు భవిష్యత్తులో పిల్లలకి ఇవ్వడానికి ఏమీ మిగలదు వేకప్ అదర్వైజ్ నథింగ్ విల్ బి లెఫ్ట్ టుడే వాట్ ఈస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లివ్ ఫర్ యువర్ కిత్ అండ్ కిన్ టుమారో ఇఫ్ యూ డోంట్ థింక్ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ యాక్ట్ no one can save you on this earth sir one passing comment from you Oh, you see, we are also we are planning to have a larger debate on 5th of this month on don't blame climate, and there we will be reviewing the state report and to what extent it has been implemented, and we are inviting a couple of experts from diversified disciplines and try to bring out a convergent thought on climate change and resilience. Thank you so much. This, in advance, I would like to share this. Thank you. wonderful sir do support Thank you. DRTSPR channels citizen DRTSPR channel and environment people DRTSPR channels they are all in larger public interest with wonderful guests like Subba Rao ji participating in every show
and we are very open. We invite everyone to participate in our show. You need not come to our studio. We need not send you any camera. Wherever you are, as Subba Rao Garu already appealed, my mobile number will be there. You can call me. You can directly participate from wherever you are, and you are welcome to share all your opinions. But one thing, the tagline of the channel is very clear: issue as per rule of law, Constitution, invoking Evidential Act. No enmity against individuals, nor animosity against parties or organizations. That is why they take so much of pain to prepare that PPT, PowerPoint presentation, whatever you call evidences, acts. We bring out everything so that it will waken up those dormant minds in the governance, whether it is administrators or politicians, the so-called rulers. In doing so, we are trying to enlighten the concerned citizens, the people, common people, population of this country and India and worldwide, because we ourselves are responsible for allowing this to happen, because we are electing such parties who are ruling us. And if nothing is going well, if it is not improving our lives or our lifestyles, or you say the basic aspects of your life, livable index, if it is that, that is not improving, whom should you blame? You should blame ourselves, because we are electing such type of people under enticements we vote, forgetting what is happening every year after year. If you ignore, you are gone. Along with you, your kith and kin, they are also gone. Thank you very much, sir. Thank you.